Hello beautiful family, salut la famille, hola familia. Hoy estaremos haciendo un reciclaje, cambiando un cuadro de foto ordinario, simple, a algo estupendo. Si queréis ver cómo lo hago, seguís viendo el video. Y por favor, si estás viendo este video y no te has suscrito todavía a mi canal, por favor, te suplico, darme el apoyo que necesito suscribiéndote a mi canal, dejándome comentarios y compartiendo mis videos con la familia y amigos. Sobre todo, sin olvidar de pulsar el botón de notificaciones para siempre estar al corriente cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por el apoyo. Chao. I would start with a quick presentation of everything we would need for our project. An old picture frame, un cadre, ça c'est un vieux cadre, un cuadro de photo. Glue, de la colle, pegamento. Any color of your choice. I have both colors because I'm not sure which one to use yet. N'importe quelle peinture de votre choix, pintura. Rice, this is uncooked rice. Nous avons du riz cru. Tenemos arroz. Hair dryer, un séchoir à cheveux, una secadora, which is optional. The first thing I would do is glue the rice to my picture frame. Ce que nous voulons faire, c'est coller du riz a notre cadre photo. Lo que queremos hacer es pegar el arroz en nuestro cuadro de foto. You can use a glue gun if you have. So I'll just go ahead and glue the rice to it. It's a very good present, you know, and Mother's Day is coming too, so it's a good present made by yourself. I would use the hair dryer just because I want it to dry up faster, but it is optional. If you don't use the hair dryer, it would take a longer period of time to dry up. Je vais utiliser le séchoir à cheveux pour que ça se sèche un peu plus vite. Uso la secadora porque quiero que se seque pronto, pero si no lo tenéis, también lo podéis hacer así. It gives something like this, but I really want my picture frame to be completely covered with rice, so I would go ahead and glue rice on this other part of the frame. Donc voilà le résultat, mais c'est pas complètement couvert comme je voudrais que ça soit, donc je vais juste rajouter du riz dans ces endroits. Aquí está el resultado, pero todavía no está como lo quiero, así que iré poniendo más arroz en estas partes. Right now I'm putting the glue on top of the rice. I really want the frame to be completely covered by rice. Là ici, je suis en train de mettre de la colle sur parce que je veux que mon cadre soit complètement recouvert du riz. You just spread it like so.
So this is exactly how I wanted my picture frame to look like. I would just go ahead and use my hair dryer to dry it off. For people who do not have hair dryer, you can just leave it and for it to just dry up naturally. Donc je veux juste utiliser mon séchoir pour le sécher. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez juste le laisser se sécher tout naturellement. So it looks like this. Once it is well dried, all we want to do is just seam out the edges. I don't know which paint to use, but I think I would go with the gold. So if you do not have spray paint, do not bother, you can use a brush paint. So it gives something like this. We will let that dry and paint it for the second time. Donc ça donne quelque chose comme ça. Nous allons le laisser sécher et remettre la peinture pour une deuxième fois. Lo dejamos secar y luego lo pintaremos por segunda vez. Nuestro cuadro se ha secado. So it gives this. If you like, you can go ahead and paint this side too. I think that is what I'm going to do because I don't really like the way it looks this way. Si vous voulez, vous pouvez mettre la peinture aussi sur ces endroits. Si quieres, puedes poner pintura aquí. And we let that dry. Y nous le laissons sécher. Y lo dejamos secar. Everything is dried. This is what it looks like, the final product. Après avoir séché, voici a quoi notre cadre ressemble. Después de secarlo, aquí está cómo se ve nuestro cuadro de foto.